So let's meditate together. Давайте вместе помедитируем. So you may close your eyes or Можете закрыть глаза open your eyes. или открыть глаза. If your eyes are tired, you can close your eyes. Если ваши глаза устали, If you are not закройте их. tired, you may open your eyes. Если So нет, spine можете is оставить straight. их открытыми. Выпрямите спину. Shoulder relax. Расслабьте ваши плечи. Shoulder relax. Плечи And just расслаблены. neck gently, slightly kind of losing it. Don't tighten neck. Don't too straight. Не делайте вашу спину и шею слишком перерасправленной. Просто расслаблены. So just experience this present sensation of your body. Просто почувствуйте эти ощущения, которые есть в данный момент в вашем теле. So do you feel your body, your head, Вы чувствуете свое your тело, neck, голову, spinal, шею, your спину, shoulder, your плечи, arms. плечи, руки. So just experience it. Почувствуйте это. So experience all the inner, the intestine, stomach, heart. Почувствуйте ваши внутренние органы, желудок, сердце. So feel your body right now. So include any sound you are hearing. Почувствуйте все, что происходит в вашем Experience теле, включая it. любые звуки, которые есть. The sensation Просто of почувствуйте эти ощущения. this very present moment. Ощущение вот этого момента здесь и The сейчас. reality of this very present body. Реальности это Include тело, any которое sound есть, you are hearing. включая любой звук, который вы слышите. So experience it as it is without Почувствуйте это то, elaborating какое it, оно without есть, без каких-то домыслов и putting размышлений, into category or не вдаваясь в without какие-то defining it, подробности, не определяя это, without pushing and pulling, liking and disliking, без того, чтобы without оценивать judgment. это, что нравится или не нравится. So experience whatever right now you are experiencing, Почувствуйте все, the что вы physical сейчас sensation чувствуете, эти физические ощущения, or the sound, звуки, the feeling, ощущения, и чувства, emotions. эмоции. So include your thoughts. Let it experience. Позвольте вашим мыслям просто быть. Это, прочувствуйте этот опыт. So I told you last time, if you В прошлый If раз you я вам don't know- сказала, если вы не знаете, how to not to judge, как не how to оценивать, not to push, how to not to как не давить, не толкать, put into category, or how to и not не to add придавать emotions, не придавать категории, не давать. then just think like you are a mirror. You know, Тогда your просто awareness подумайте, is a будто mirror. вы зеркало, ваше Everything, осознавание, the зеркало, body вы все sensation, отражаете, the feelings,
Вы the отражаете все perception, ощущения the тела, thoughts. Everything is reflecting мысли, in your mirror-like ощущения, awareness. чувства, и все So отражается в just вашей pretend at the зеркалоподобной beginning if you don't know. Pretend осознанности. it. В Fake начале it пути until можно make it. просто представлять, что вы надевать такую маску. Вот у вас есть такое зеркало Relax your shoulder. основание, а потом оно уже само появится. Расслабьте ваши плечи. Okay, now slowly bring that all the awareness toward your breath. Теперь перенесите While ваше having внимание that на foundation дыхание, of но non-judgmental awareness, оставаясь, wisdom-like awareness, сохраняя это and a mirror-like wisdom неоценочное awareness, having that as a ощущение foundation. о том, что So у now вас bring that awareness сохраняем вот эту toward your breath. зеркалоподобную осознанность. So be mindful of when you inhale. Внимательно наблюдайте о том, как вы вдыхаете, затем, как вы вдыхаете. The sensation of the breath. Вот это дыхание, вот это ощущение When you дыхания. inhale, И когда you вы know you are вдыхаете, inhaling. вы знаете, что вы вдыхаете. When you exhale, Когда you вы know you are выдыхаете, exhaling. вы знаете, что вы выдыхаете. So when you inhale, now you know you're inhaling. Теперь, когда вы вдыхаете, вы знаете, что вы вдыхаете. So in the beginning, if some of you have lots of thoughts or distraction, Вначале, then take когда a у deep вас breath. очень много может быть мыслей, Inhale, глубоко exhale, deep breath. дышите, вдыхайте и So выдыхайте. your Шине is now already stable, Ваше шине and уже you достаточно can стабильно, easily и settle вам down. Then go with достаточно the natural просто в breath. нем установиться, и затем возвращайтесь So к now, естественному having a дыханию. foundation of Laktong, having a foundation of Dharmakaya, having a foundation И of когда у вас есть это mirror-like осознавание wisdom, для so лактонга, that, with that foundation, now we practice the Shine. So that's also the union именно of когда Shine у and нас Laktong. есть вот это, мы практикуем шине, потому что So это и keep союз inhaling. шине. So knowing that you are Продолжайте inhaling, дышать, осознавая, knowing что that вы you are exhaling. вдыхаете и выдыхаете. So bring your all the mindfulness, all the concentration towards your breath. Внесите в это всю осознанность, всю концентрацию. Feel the breath, Сфокусируйте на дыхании. sensation of the Почувствуйте breath, его. Это mindfulness of the ощущение breath. дыхания. You don't have to Внимательность и осознанность follow the дыхания. breath, but just Нам не to нужно следовать за know that дыханием. you are Мы просто inhaling, дышим и know осознаем, that что you are exhaling. сейчас вдыхаем, а потом выдыхаем. И осознаем, в какой момент что происходит. So one-pointed focus on the breath. У нас сейчас однонаправленные But in the underground, the внимание на foundation дыхание. that anything, Но у нас есть вот это, any база, thoughts, any feelings, any что sounds, любые ощущения, any emotions, when it мысли, arises, звуки, эмоции so могут just mirror проявляться like a wisdom is dealing with that. в And the surface, our mind is зеркалоподобной focusing on the breath. мудрости, и она это все So отражает. try to understand this. Но у нас фокус нашего внимания So находится this на breathing дыхании. Shine is, the Anapana И is это different дыхание than Шине, Анапана that many немного weeks ago we отличается did the Shine with the Anapana, with the от того, inhaling and exhaling. That которое is мы делали different. несколько недель назад. Many weeks ago there wasn't the foundation Некоторое of mirror-like wisdom. Некоторое время назад у нас не было вот Keep этой inhaling. базы зеркалоподобной мудрости. А сейчас есть, и не забывайте об Keep этом. exhaling. Продолжайте вдыхать, выдыхать. Keep inhaling.
Вдыхайте, knowing that you're inhaling, осознавая, что вы дышите. Вдыхайте. not to be distracted even for 1 second. So for Чтобы that, you не should not отвлечься move your даже на body секунду. Для as soon этого as вам не you are нужно in one двигать тело. posture. Как только вы приняли определенное So положение in тела, Chinese, they're saying the ru putung means в just not китайском есть even shaking your body, even not такое moving. So for even 1 выражение, centimeter or millimeter, because as soon что as you move your body, когда вы двигаете the своим wind will телом be даже shaken. миллиметр, ветра начинает двигаться. Keep inhaling, Поэтому продолжайте вдыхать exhaling, и выдыхать. inhaling. Вдыхайте. Okay, now И take a выдыхайте. deep Отлично. breath Теперь глубоко вдохните and just и выдохните. relax now. И просто расслабьтесь. Okay. Now relax. You may drink your water or Расслабьтесь, попейте воды, если нужно. just relaxing. So, can you hear my voice clearly or not? Вы отчетливо слышите мой голос? Good, good, good. So, how many of us today here? Сколько нас сегодня? It's 134 right now. Thank you. 134 человека. Здорово. So, I have a good news and I have a bad news for У all меня of есть you. хорошие и плохие новости. The good news is I'm still alive. The Это bad то, что news я is все еще жив. the last 6 days I almost died. Последние 6 дней я почти умер. It was you don't know what kind of things is just in the wind in Nepal now. Вы знаете, что Some какие kind сейчас of virus происходят just вещи touched в me. Непале. Какой-то вирус And подкосил меня. yeah, couldn't sleep for Я не 6 мог nights. спать 6 The ночей. pain which I experienced was Та боль, которую beyond я any переживал, definition. она запредельная была. Не поддается никакому объяснению. So yesterday I was a little better, Вчера мне было but then немного yesterday лучше, night again it just но all things. сегодняшняя ночь It's опять всё almost like повторилось. I don't know. And then the interesting thing is that И что здесь so you can было see that my любопатно, face что now вы totally видите tired. сейчас мое лицо, и оно очень уставшее. Interestingly, I was just observing И я наблюдал за этим. what is this difference between pain and suffering? И хотел понять, в чем разница между болью и I've been страданием. through this very strong pain that I never had in my life. Я прошел через If I have to give you сильную the боль, analogy которую никогда не example, проживал, никогда не чувствовал в своей жизни. it's almost like you take the fish Это out of похоже, water будто вы and вытаскиваете throw into воду the из воды, hot desert. That is what I experienced рыбу и бросаете ее в for the last горячую 6 days. пустыню. Вот это такой опыт я пережил за последние And 6 дней. if you need another example, И если вам it was привести almost like другой пример, это было будто бы between two rock mountains. The быть whole body между was just двумя squeezing, the whole head was горами, squeezing, голова muscles, раскалывалась, bones, joints, все everything was just мышцы, squeezing. кости и суставы, And все вот скрипело и вот трещало. yeah, people are just dying, man. Да, Here in Nepal. люди умирают. I Это thought like I'm происходит. gone, I'm finished. И You know. я думал, что со мной это But произойдет. luckily, Но yeah, по I just actually счастливому wake up случаю before I я turn on this проснулся. Zoom. I just wake up. Вот прямо перед нашим сегодня
сессии в went for the Zoom, walk. немного прогулялся, So I was just observing и я what наблюдал, is pain and what is что suffering. такое боль и что такое страдание. Pain is something you experience very Есть strongly, вот эти and ощущения, pain is которые вы something чувствуете. Это everybody боль. experiences. Каждый из нас ее чувствует. But suffering is, we are elaborating it. страдание Suffering is something we are Это то, adding как it. мы додумываем, Adding from outside, adding from inside, adding from our выносим что-то subconscious внешнее. the stories, the narrative we have from many decades. Все, включая Um, тот опыт, который у нас накопился за многие десятилетия. Day before yesterday, the Позавчера Nepali, the people, like around 180 people were there in a Zoom. So they request me to just были в give us Zoom some и talk попросили about how to deal with stress and worry. поговорить, как работать со And стрессом и переживаниями. I asked the question like, what are you going through? И я And many спросила of them вопрос, что вы сейчас переживаете. said И like, I многие из них just lost my father and сказали, my кто-то mother сказал, is что going потерял through a отца, COVID-19, you know, and my мама auntie just сейчас died and the parents are now in the переживает, hospital. And, болеет ковидом. and so on and so forth. It was, the mother is У меня in со связью что-то, не that понимаю, что COVID ребеночек. victim now, and father, he got a COVID-19 and now he's in a hotel Какие-то and don't know how to родственники еще help him. опять же таки заболели, I feel too stressed, и люди can't не знают, sleep. как помочь. So that И из-за I этого was reading all большой these стресс. comments, and И я читал все эти it is really комментарии, sad that и это очень why, грустно, you know, why people are suffering. почему люди страдают. And now I don't know whatever the reason, И сейчас, не знаю, but в чем причина, sometimes но we иногда don't have to take it too personal. нам It не is надо what it принимать is, это you все know. слишком близко к сердцу. Things comes and things goes. Вещи, If you are lucky, you события survive. происходят и уходят. If you are not, so okay, no more sadness. So Так, перестаем грустить. last 5-6 days, I was going Последние through 5-6 pain, дней but I was not going through я suffering. So that переживала is what I wanted to share сильную with боль, you. но я не страдал. I've been through pain, but I wasn't suffering. I think this is Я ее something чувствовал, important that но all не of страдал. us И as мне a кажется, это spiritual очень practitioner, важно, что we это must для нас, для learn. практиков And I духовных, нам нужно did a lot of научиться. experiment with my life. The interesting thing is, В течение моей жизни у меня было много экспериментов, sometimes и что the любопытно, things happen иногда not все accidentally. There is происходит always a не wrong decision, случайно. Всегда есть какие-то wrong decision. неправильные решения, которые лежат в основе всего. Because right now in Nepal it is a Сейчас lockdown. в Непале And one day before the lockdown, и за день до локдауна I'm dealing with a small land here in the Parping, where the я Repa здесь retreat is in Nepal, я жил where the Padma в Sambhava enlightened. небольшое местечко, где Падмасамбхава достиг просветления. I was signing the contract, Я and подписывала that контракт, money и те деньги is quite urgent to be arrived that particular evening, because from next day it's a lockdown. нужно было, чтобы они пришли до локдауна. So I had some money in China. И I asked one of the businessmen to help me Я to попросил одного из бизнесменов помочь мне many things, you know. So he said, okay. с этими вопросами. Он сказал, да, хорошо.
So I transferred to his account, and then И я перевел деньги на he's его supposed to аккаунт. have to give me in the evening, and then I have to give that Он должен landlord. был So мне then the whole вечером их deal is перевести, done. и тогда бы вся сделка завершилась. So that's a problem. See, this is И вот interesting thing проблема. И because это I was очень in a rush. интересно. I was in a rush, and И я my торопился. brain didn't work that quickly. Мой ум So what happened that evening? The money didn't arrive. нормально все не продумал. И что случилось вечером? Деньги не пришли. So the contractor signed. It's now it is fine. Сейчас But then всё в the порядке. money, it took Контракт 5 to подписан. 6 days Но чтобы дойти, это after the занимает lockdown. So 5-6 I'm just дней. telling you the День. story После like where it went локдауна wrong, you know. я просто рассказываю вам And историю, как after она была. 5-6 days, И that через guy, 5-6 the дней businessman, calling me that there is a problem in his account in бизнесмен China and позвонил so мне. on and so forth, and maybe it will take a month. И And сказал, I что got возможно really займет angry, месяц. you know, I got И really я angry стал, и because я разозлился, 2 потому years что ago, there was 2 года another назад businessman who cheated me был and другой told me бизнесмен, exactly который the same обманул меня story. и Exactly the same рассказывал мне story, and абсолютно it is not такие a же small amount истории. of money. И это And не I thought такое like, маленькое количество shit, денег. shit, И я why подумал, am I ой, repeating the зачем same mistake again? я наступаю на те же And this грабли. time the amount was a little bigger. And I was like really mad on this guy. I was И я calling and очень разозлился на I told этого him that, you know, человека. Я позвонил ему, that maybe I will talk with the lawyer, maybe I will talk with что the сказал ему, что поговорю с whomever, but адвокатом, I с mean, кем it's угодно, not a fair, you know. что это And he was also нечестно. very angry, like he И он said, тоже Rinpoche, what do you разозлился. mean by that? И он Do you спросил mean like I Ринпоче, will not что give you the вы money? And I said, имеете yeah, в you know, виду? Вы 1 month, думаете, я what не do you отдам mean вам by that? деньги? Like it's supposed to be in the Один evening. месяц And there was должно the было same быть guy, вечер. 2 years ago, he И 2 said года the назад same thing, ребенок, and now it's 2 years. 2 года So назад you're этот using the бизнесмен, same другой бизнесмен sentence, говорил то same же story, самое, те же and I'm not истории, a те же stupid. слова, и я не And глупый. whatsoever, he says, Но just do whatever you неважно, want to он do, сказал, but he can't что give you today делайте, or что вы tomorrow. It will take a хотите, month. но я не смогу вам вернуть деньги сегодня So или завтра, это the займет interesting месяц. thing is that I can't do anything because it's not И legal. что You интересно, know, я it's не illegal. могу Because if сделать you ничего, send the потому что money это through the bank, нелегально. that's Вы illegal. You отправили know, деньги через if you банк, это send the money легально. through someone businessman, who cares? And there's Никому nothing не document, интересно. nothing written. Нету It's just никакого on the someone you подписанного know and someone you документа. believe. Вы просто отправили People деньги тому, use your кому trust верите. easily И and dump люди you используют ваше доверие. whatsoever. So Но that неважно. evening, I feel И в тот guilt. You know, вечер I feel я почувствовала guilt вину because of I thought like a shit. Я подумал, Why ох, I'm so stupid? зачем? You know, Почему and я that was not a small сглупил? amount. And И I это не thought like маленькая сумма. that is not fair. You know. И я почувствовала, что это So нечестно. the interesting part is that Что it was интересно, now. Almost weeks ago. это было уже неделю And назад. that particular evening, I В тот couldn't самый sleep whole вечер night. I couldn't я не sleep смог уснуть всю ночь. because of that little, I don't know, guilt and little anger and little Из-за этой stupidity and злости, all какой-то these things was глупости playing in my и mind. всех вот этих And I couldn't sleep мыслей, all night. которые всплывали в моем And the interesting part is that, so why I'm trying to tell you all this story, because Почему я in my рассказываю life, эту I did историю? lots of Потому other что в моей mistakes, жизни like this kind of я mistakes. совершил So, много and I'm sure you различных also did a ошибок. lot Я of that kind уверен, of что у mistakes вас in your life. также были промахи. The interesting part is that because of that, actually, I could actually sleep and I could let Из-за it go этого and я just не sleep. мог спать. But interestingly, I was consciously, unconsciously punishing Но я myself. осознанно или And I неосознанно didn't винил sleep whole себя. night. И я So не what мог really спать всю happened? ночь. Что случилось? The next day, На следующий день
I just ruined my whole immune system. Я разрушил всю So свою you know иммунную that when you don't систему. sleep the whole Вы night, знаете, когда вы не спите and you целую ruin your ночь, whole immune вы system, and разрушаете иммунную you are систему, very weak. вы становитесь очень слабыми. And I could see that's a stupid again. I could stay here. Do you remember that I was in a Я Repa мог retreat? остаться I здесь. was in a Вы Repa помните, retreat, что and я it was был в totally fine. I was репа-ретрите, just и full. I было was in все high, отлично. And Я был I decided to go to Kathmandu that next day. полон сил, но Now я this решил is thing поехать в how it is Катманду на unfolding, следующий день. when people Это вот так because разворачивались события. that couldn't sleep, and then I Я wanted не maybe мог change the спать. place, so Я I asked решил Gokana to come because the car поменять can't drive место. now. Okay, so Gokana have the government pass, so he come to pick up, and he took me to the Kathmandu. Водитель приехал на пикапе и That's отвез it. меня в Катманду. И As вот soon и as I всё. end up in И как только Kathmandu, я появился в Катманду, and my immune was totally ready моя for иммунная catch any система virus. была I was готова just подцепить любой prepared my вирус. immune system Я ее for сам just to подготовил okay для now этого. give me what you have. As soon as I arrived in Kathmandu, then И когда я just thing прибыл в clutched me, Катманду, and что-то that was like привязалось ко мне, какой-то yeah, вирус. that was the thing that И bang именно bang это, bang 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 until this morning. что происходило со So мной до yeah, now сегодняшнего I'm утра. doing my own quarantine in Сейчас я на Harping. своем собственном I карантине just в locked down. Харпинге, потому что везде So локдаун. the point, what do you call that? The moral of the story, the moral И of the мораль story. всей истории, если Sometimes можно так people, выразиться, иногда люди, sometimes this is interesting. Sometimes when people lost their job, they иногда, wanted когда to люди also теряют lost their свою health. They работу, also wanted to, они также ruin хотят, with their чтобы family relationship. Did you understand what I во mean? всех сферах что-то This произошло, и is something. разрушается Sometimes и people are семья, и very stupid. здоровье. Like Иногда let's say люди somebody ведут себя fired you очень глупо. from your Предположим, вас office. кто-то You lost your уволил job, с работы. and that's Вы not easy for потеряли. many people. И это So очень normally what сложный we период do, для большинства людей. Что we обычно are мы very делаем? sad, Мы очень very расстроены. bad, feel Нам very, плохо. very, I don't know, whatever, cheated or Чувствуем, not будто нас fair. Or... обманули, что это So нечестно. you will maybe go to bar, or maybe Вы you will можете just пойти в drunk бар, yourself, or maybe напиться, full of stress, and you can't sleep и вы at the полны night, стресса, и не можете спать and you ночью. will ruin your immune system. И это We all know разрушает that, вашу no? иммунную систему, мы And все это then знаем. and then we are not nice to our wife or husband. И затем мы плохо We are начинаем not nice общаться to со our children. своими We are not nice to our parents родственниками, because you are mood off. плохо You are относимся just к off своим because you just lost your супругам, job. детям, So потому what что у нас happened нет normally, ресурса, мы people, потеряли работу. I always say that when you have 10 fingers, Я уже говорил, когда у нас есть 10 пальцев, when you have 10 fingers, and can you imagine that вы можете if you met представить, some robbery, crazy и robbery, and he вы said, встречаете I will cut your one finger. какого-то вора, и Option он number сумасшедший, он говорит, Option я number 2 is I отрежу will cut your одного all the 10 пальца. fingers. А So второе, which option you один like to палец take? или второй вариант, я You все guys, 10 отрежу. Что вы выберете? the crazy robbery, give you two options because you're walking in the Сумасшедший forest and грабитель he говорит just вам, у caught вас два you. варианта. Первый, And he один said палец the option отрезать, number one, he will второй, just, все you choose 10. which finger, but I will just Вам cut your one нужно finger. выбрать будет, The second какой option, один I will cut палец. you all the 10 Второе, fingers. это я все ваши 10 пальцев отрежу. So logically, we will choose one finger. No? Логически мы подумаем, что нужно выбрать один палец. But in some say smallest finger, Кто-то говорит самый маленький пальчик. So but in reality, Но в реальности, sometimes we do this mistake. иногда мы совершаем такую ошибку. Sometimes you lost your Вы job, теряете and that influence работу, your
И это все mood and оказывает can't на sleep and you lost your настроение, на sleep. ваше When you настроение, вы lost your sleep, теряете now the immune system is сон. Это going through означает, что problem and this иммунная and that, and you are maybe система losing your health. э, Now maybe you are losing your появляются в ней health, and сложности, you это are even оказывает more влияние на sensitive, ваше more здоровье. emotion, and Вы you становитесь can't deal более with a small чувствительным, thing with your wife or эмоциональным, вы не husband, like можете then you might be more решать anger, повседневные and вопросы, вы maybe становитесь she or более he will, больше maybe understand in злиться. the first day, second day, third day, but if you keep reacting like that for weeks and months, and И she might be если thinking, okay, bye вы bye, my поняли dear, это bye bye, быстро, it's то too much все now. Enough is enough. That's восстанавливается. too much. А Now если he вы or she, втягиваетесь в maybe эту boyfriend, историю, то maybe она может girlfriend, длиться they will say bye bye. месяцами, You lost the relationship. Did you может see that? закончиться тем, что Okay, вы now maybe fifth потеряете one, свои maybe you are какие-то thinking like, shit, do отношения, I have to suicide? Should I kill и myself? кто-то So приходит к people выводу, just sometimes начинает размышлять, just что, может lost a быть, job, or нужно maybe just совершить lost the money, or just lost самоубийство. the wife, И or I don't know, посмотрите за этой цепочкой. Вы потеряли whatever. работу, деньги, потом But жену. sometimes we are so stupid. We Но иногда мы just wanted to, настолько глупы, что and so we have to use this very simple нам logic нужно that I использовать эту lost one простую finger. логику. Я потерял один палец. Should I have to lose all the Нам 9 нужно, fingers? нужно ли мне еще Should I? остальные 9 So that's you потерять? have to always ask yourself Вам всегда нужно задавать себе этот вопрос, when you lost your parents or whatever, когда your вы emotion. теряете That's близкого understandable. человека But do и you really want to прочее. ruin your job? Вы Do you really по-настоящему want to ruin подумайте, your хотите ли вы whomever right now разрушить in свою front of you, жизнь, your лишиться работы, wife, your husband, your children? обманывать And жену, that will also мужа или еще что-то. when people get sick and Когда люди so on and so forth, заболевают, and of course, people lost the money безусловно, as well. люди So обычно it's теряют и деньги. I think sometimes we have to use this simple Мне кажется, нам иногда wisdom. нужно воспользоваться вот этой простой мудростью. Do I want to lose everything, Хочу ли я все потерять? or whatever is lost? Или You то, что can't уже control that. потеряно, и вы не можете Maybe it will, контролировать этого maybe it will достаточно. recover, maybe it will not recover. Возможно, это вернется. But it is Но gone. Maybe сейчас she, его нет. maybe your Возможно, wife, она, let's say, cheated you, or жена, husband cheated you, кто or maybe your вас boss just обманывал, fired you, или ваш босс or maybe вас you уволил, lost a или chunk вы of money, потеряли большое or количество maybe you денег, lost your health. или But still, there здоровье, are many большие other проблемы. things are, Но все еще остается you have to protect. много Is it всего making sense for all of you? интересного и важного, что нужно защищать, что нужно Because сохранять. I lost my 2 fingers. Я потерял Now, 2 своих пальца because of the 1 finger. I из-за lost 2 одного. fingers. I could lose 3, 4, 5, but I Я мог didn't. потерять 3, 4, 5, но я не стал. Well, this is life, sometimes Это it happens. жизнь, и иногда все Nothing происходит так, как происходит, и nothing to ничего be мы с worried этим не about. можем сделать. Нам не нужно об этом Okay, so переживать. Итак, and another thing, before we jump to the question answer, so кое-что just prepare your question, до because today того, как мы опять I начнем know, сессию вопросов и ответов, you might be thinking, вы можете what подумать, meditation now? The meditation which we did медитацию, которую мы just делали before we start, перед началом, that putting a foundation of like wisdom которая and practicing the anapana. делала So this базу we will do для it now. зеркалоподобной мудрости, So this we will наблюдали за slowly bring дыханием. into the conclusion. In the Это beginning we своего did рода anapana, заключение. inhale, Вначале мы exhale, делали анапану, вдыхали, выдыхали, as a starting, but without having a foundation но of без dharmakaya. вот этого базы So на now, дхармакаре. Теперь we went through lots of making around and round мы прошли and round через and round, многое, did lots of other practice, делали много train our других mind. практик,
So now we are тренировали coming наш ум, back to our и own сейчас мы breath. опять возвращаемся к So the нашему дыханию. breath as a anchoring, И but вот это lakto is дыхание, as это a вот этот foundation. якорь, So this we will do it. Continue. зеркалоподобная мудрость, Okay. So это та наша база. what was that? I was thinking something. О чем я and I думала? forgot. Забыла, о чем я хотела сказать. I said something. I supposed to say something. What was that? Я хотела что-то сказать. Ну, сейчас немного подзабыла. Supposed to say something. Do you remember what I tried to say? Вы помните? I said before I give you asked question, answer. Вы помните, что я говорила о том, что перед вопросом? No, I remember. Okay. The pain we all will experience. It's a matter of time, why and when. There are many things Это вопрос времени. we will experience the pain, И точно but так the же suffering, you have a choice. страдания, но у вас есть выбор в данном случае. Pain, the stomach pain, the body pain, Боль в желудке, в the теле, headache, head pain, боль в голове. all this physical pain Вся эта is a физическая sensation. боль – это But what is ощущение. suffering? I told you Но some что time такое back, страдание? I don't know, Некоторое время in this назад group я or вам some other говорил, group. у вас в группе или в другой группе. For example, if somebody Например, slap you on your face, если кто-то ваш in that very шлепнет moment по when somebody лицу, slap тот you самый strongly, момент, когда вас ударяют по лицу, you experience this pain, вы чувствуете but боль, you have a choice. но у вас есть выбор. Do you want to experience suffering? Вы будете страдать So what is suffering? And this или is нет. Что interesting. такое страдание? Pain can be very short. Suffering can be very long. Боль Pain can может be быть very очень на short. короткий промежуток времени, The а suffering can страдание be very long. растягивается So надолго. let's say somebody slap on Предположим, my face, кто-то and I experience стукнул pain, вас, шлепнул вас по and it's лицу, и я gone. And почувствовала within боль. few И все seconds, it's прошло gone. через несколько секунд. But inside my heart, Но внутри сердца I felt я that почувствовала, is too much. что это That is чересчур. very embarrassed in front of many people. Это очень унизительно. I have to do something. Это I было have to напротив, revenge. на глазах многих I mean, людей. I have Я to должен что-то с find the этим делать, people to kill отомстить, that найти guy. людей, которые убьют моего So and so обидчика forth. и так So далее. И тому подобное. that evening, И в тот вечер maybe I can't sleep. я, возможно, не мог Maybe I спать, can't eat. не мог есть, Maybe I can't talk. говорить, My mood is off, настроение and было so на on нуле and so forth. и так далее. Next day, I wake up На следующий день я проснулся with a very weak очень слабым. and still that strong emotions И вот эти of that guy сильные slap on my эмоции, face. как человек Still, it's just running in my хлопнул head по that лицу, I have все to еще fix that. бежали по моей голове, и я I не have to мог fix с that. ним Maybe I have ничего to cut сделать. his hand Возможно, мне нужно было отрезать ему because руку, it's very потому что what we call это очень it's too much. It's not унизительное fair. действие. Это не So now you can нечестно. see that И сейчас вы one можете slap увидеть, что один was a удар, одна pain. пощечина, это After была that, боль. I create a Но suffering. после него Do это you было understanding what I'm trying to страдание. say? Вы понимаете, что Are я you пытаюсь following me? So объяснить? this is something I think Это Buddha never я думаю, really Будда trying to teach us
никогда не пытался нас учить. The pain. He Он always хотел, say he want to help us to liberate from он сказал, что the suffering. Pain is you can't никогда avoid. не пытался помочь нам избавиться от боли. Он нам пытался рассказать, But как избавиться от suffering страданий. we can reduce. Боль So most of the естественна, time when you see, но when you just страдания можно observe, уменьшить. И really больше almost времени, когда вы 1 просто наблюдаете, to 5%, maximum 1 to 5% is the pain. 95 to 99% от 1 до 5 человек бывает боль, а in your life, in 95% my life. просто страдают. Did you agree with me or not? 95% всей боли это So there's a страдания lot of, we've been through в нашей pain, жизни. but lots of Мы things we проходим are just через adding боль, it. но очень многое мы к So ним как бы прибавляем. It's a powerful. И это очень мощно. I was observing that particular day, that man cheated on me, let's say. And that particular evening, смотрел, my что mind was происходило not в тот functioning, день, so I couldn't really. когда меня We all надул know этот that when you are in a бизнесмен, very как strong функционировал emotion, you мой can't apply ум the на тот Mahamudra. момент. Relax, И вы relax, знаете, relax, что когда очень you can't сильные relax, эмоции, вы не можете Normal расслабиться, people не say, можете применить fuck это off состояние Mahamudra, Махамудры. shit Какая Mahamudra. So, Махамудра? when Ничего не people are происходит, in a strong не emotion, people помогает. just can't Когда use люди the tool. испытывают такие сильные They just эмоции, trap они не into могут the emotions. использовать эти средства. So I was trapped into the emotions for that evening. И я был Luckily, пойман в next day I ловушку let it этих go. эмоций. I let По it go. счастью, у меня получилось Literally, I отпустить это let it все на go. следующий день. What to do? Но That что evening already affected сделать? my В тот immune system. вечер So that's why right now I'm это все paying off for произошло that. и оказало влияние на иммунную систему. So the Поэтому difference between the practitioner and not разница practitioner are между тем, кто we практикует и не practitioner, практикует, мы как практики in the beginning в самом that начале, emotions caught когда you эмоции maybe появляются и for начинают вас sometime weeks ловить and months and years maybe, свои сети, but это then the может more you занимать practice, месяцы, so it will just caught недели you или for даже 1 week. года. The more you practice, and it Чем will больше caught вы you for 1 day. практикуете, тем меньше And вот more you этот practice, период, and it will cut на you only который for a few эмоции hours, вас a few ловят. minutes, a few seconds. So that's an improvement. И в конце So концов, for me, it was caught me for они 1 вас уже могут ловить evening, в a whole течение evening. секунды, а потом So next day I отпускать. let it go И я because вот I на really следующий thought день like, это все отпустил, потому что я по-настоящему думал, what is? что See, what is really wealth? посмотрим, What is in this world? что в этом I think we мире all have to у keep нас something у in our всех, mind, and I really do я думаю, у believe нас у in всех that. And есть что удерживать в уме. I don't think that I belongs to anything. I have something to belongs, and you guys also don't belong anything, include your body. We Мне are just a кажется, что мы все manager. должны осознавать, что We are a bunch нам of не особо managers что-то принадлежит who is в этом managing мире, даже тело this наше. body, Нужно feeding осознавать, 3 times a day or 2 times a day. And кто then управляет этим телом, кто whatever его кормит 2-3 раза в день. whatever the house, Дом, that whatever the money, деньги, that's job. So работа. it's maybe you have maybe some property is on your name, but it's not yours. Возможно, у вас You're есть just какая-то managing for собственность, short это time. написано на бумажке, It's just но matter of time это when you excel только and на you бумажке, realize, потому shit, что it в is not один mine. момент, It just belongs когда to все произойдет, belongs to вы the nature, осознаете, что belongs to the world. это не Nothing, ваше, even потому one что это penny все is not belongs to принадлежит you. We are природе. managing. We are just here to managing, and some of you have Мы to здесь manage little просто bigger amount of property, нам money, просто maybe сейчас even мы все people. And I don't know, some управляем of you have 5 этим kids, 10 всем, kids, I но don't не know. владеем. Family, parents, uncles, aunties, you have to take care. У кого-то у нас большие So семьи,
много We are детей, really just a simple дядюшек, manager. тетушек, And when I think that родственников. kind of mindset, И такой настрой ума I always tell я всегда to говорю, hear when I talk with the Metok or Gokhana or whomever who is taking care of BI and the children home. I always tell them, you guys have to really те, just кто work like this is занимается yours. BBI, Don't think this is mine, because I never советую не thought думать, что it ага, is это mine. мое. Maybe so. Maybe some, on the paper it looks like a Возможно, mine, на but it's бумаге just это выглядит, ours. I будто бы can't, это you мое. can do whatever you want to do. I can do whatever Но, I want to do. So nothing belongs to me. но ничто And that нам не mindset, it принадлежит. helps me when that guy, let's say, И cheated это me, because I помогло thought, мне, okay, когда whatever the этот парень меня обманул. karmic depth, let's say. And И yeah, это, by the я way, when подумала, I что это talk about the кармический karmic depth, долг. you can't imagine, and none of us can imagine Никто из that нас не может karmic depth представить, is что so кармические powerful. It just долги, will find you. кармический долг это Doesn't очень matter where you are сильная, or очень what you мощная are. So, сила. Неважно, где вы, let's кто say вы, you, все настигнет. it's quite interesting. I don't know, some of you И это очень gave the money интересно. there and Кто-то here, and you feel вкладывает regret деньги about giving that туда, money. туда. И But вы, I tell you возможно, something. расстраиваетесь о том, It's что not вы what you are хотели. Я вам giving. кое-что It's just you скажу. have to give. Это не, Do you understand what I это mean? не то, что вы It's just даете. Это written просто вы down. должны It's их just written отдать. down. You have to give. It's not Это like где-то you have там a choice to give or not. записано. So you don't Это have не to значит, что у вас feel есть выбор, regret or давать или bad нет. about. Просто вы должны. And Поэтому sometimes вам I не don't know, нужно you из-за did a этого wrong расстраиваться. investment. So, И иногда вы делаете or неправильные crazy people, инвестиции, like и все you met. теряете, So и люди из-за этого really, очень страдают. I think the karmic depth is just will find И you я думаю, кармический долг найдет вас в somehow, любом and случае, you have to pay back. каким-то Doesn't образом. matter in И what вам придется cost. все выплатить, неважно So, and you в have to каком accept виде, it rather than неважно fighting against какая that. причина. Вам Going просто нужно against the это wave принять и is a понять, что suffering, вы не сможете ничего с этим сделать. and going against the wave is a suffering. So that's why we have to flow, we have to flow with the law of И из-за nature этого проявляется and страдание. just И keep поэтому нам flowing. нужно просто плыть по течению, Sometimes we are продолжать really like that old, but still we're наблюдать. not mature, We still don't understand Мы иногда how to видим, accept что our мы own karma, люди how достаточно to уже взрослые, уже deal старые, with the но все life. равно не имеют зрелых One решений, more thing, what не I могут wanted to это tell делать. you. И кое-что еще хотел вам сказать. Especially those who are so-called advanced Особенно practitioners, тем, кто or more than 2, 3, 4 относится к категории years так have been называемых practicing продвинутых практиков, Buddhism, которые практикуют уже or очень any на spiritual протяжении practice. большого времени. It is so interesting. I told many of you Многим из вас я уже рассказывал, that the idea of you want to become a Buddha or liberate, что идеал, что вы хотите стать Буддой, the more you let it go, освободиться, чем больше вы этого хотите, more you are right. This is so powerful, тем Don't assume that сложнее. Чем you больше got вы it, but you know отпускаете it. это, тем быстрее вы это I'm saying something достигаете. different here. Anyone, so if you are new, if you are a beginner, Если вы beginner means новичок, you just enter into the Buddhism. это тот, кто And только you didn't заинтересовался start и стал any mantra практиковать or буддизм. whatever other things. And this is not advice for you guys, You guys Это continue не совет для вас. searching for your Продолжайте lama or искать вашего ламу, keep practicing Ondo or whatever. But this advice is практикуйте for ньондра, to любые practice more практики, than 3, которые вы 5 years, делаете. 10 years, 20 years, 30, 40 years.
Это для тех, кто уже 20-30 лет практикует. Totally give up the idea of you want to enlighten or liberation. Отпустите идею того, что When вы you just хотите totally достичь from освобождения, if you take it out from the просветления. system, Если вы вытащите ее из вашей even системы, never pray for that. I wanted даже to никогда не enlighten, I будете wanted to liberate, об этом молиться, and you will be so surprised. вы будете очень Because удивлены. as soon as you say, I Потому wanted to что, liberate когда and вы говорите, я enlighten, хочу достичь you are looking освобождения и yourself просветления, down. You are looking yourself И as a samsaric, tiny вы начинаете на себя shit смотреть being. как на You know, самсарическое you are существо. looking yourself as a samsaric, tiny, suffering shit being. And I don't Меня like this kind of зависло me. видео. I know У вас I wanted to liberate. So that idea itself is the biggest obstacle and problem for all of you, and it was for me. мне I let it выбросило из go, конференции. Сейчас. So you can't imagine if you let it go totally, totally. Try right now. Let's try together. Let's try together, all of us together. Just whatever you're looking at yourself, I don't know what kind of identity you're giving to yourself, whatever the image you're holding about yourself. Let's try right now. Close your eyes. So ask yourself, do you really want to enlighten or liberate? If yes, then why? So there, if you want to liberate and enlighten, so why? And there are lots of other stories out there. Because I'm going through this suffering, this pain, this, like a long list. So that's why I wanted to liberate or enlighten. But it doesn't matter, for other sentient beings. Неважно для кого, для нас, для других чувствующих существ. So deep down there is that Глубоко you as a samsaric being, you as a samsaric tiny shit being. So that you have to just transform it, И вам нужно это So трансформировать. right now, let's drop this Прямо idea of сейчас I want to давайте liberate, отбросим I want эту to enlighten. идею, Just я let's хочу достичь освобождения и просветления. Just tell yourself, Просто скажите самим себе. I'm letting go the idea of Я отпускаю enlighten эту and идею liberation. просветления, освобождения. And I'm letting go this enlightened idea and liberation. Whomever put that idea inside your head, Неважно, кто вложил эту that you идею в have to вашу enlighten, голову, you are a samsaric что being, вам you have to нужно достичь liberate. Whomever просветления, put вы that, I'm сансарическое pretty sure it was существо. not there when you were born. Somebody Я put it. абсолютно уверен, что когда вы родились, So у вас этой let's идеи не было. totally from the, Просто from the root, let's uproot it. That давайте idea of вот этот I'm a корень samsaric being того, что and I have to мысли, liberate что вы сансарическое or существо, enlighten. от него избавитесь. Just literally uproot it Просто from your естественным образом alaya consciousness, subconsciousness, вырубите это из вашего and подсознания, just из throw away хронической алаи. far away. Throw it, that idea, the concept. Uprooted it, take it out, that idea and Вытащите, concept. что вам это нужно. Вытащите из And своего accept that подсознания. you are the nature И of mind. примите, Accept что that you вы are ту the мысль, что вы always уже in a natural природа state of ума. mind, И у вас which вам means you are присущи the все эти Tathagata качества. Garba. И это значит, что вы Тадхагата Гарба. You are the Dharmakaya. И You вы are the Дхармакая. Guru. You Вы are the гуру. Idam. Just И да, not visualizing it, but не визуализируя это все, accepting просто it as it is. It's принимая not эту something we идею, are как она visualizing, есть. something we are elaborating. Actually, the natural state of mind itself is Dharmakaya. It's not something Мы we же are знаем, что естественное состояние ума — это exhilarating it. Дхармакая.
So when you let it go, the concept, Когда all вы that I'm a отпустите эти samsaric being, концепции, liberation, что я сенсорическое существо, you все эти already концепции по поводу arrived. освобождения, Now just просветления, open your вы eye. почувствуете, что вы уже находитесь So в этом open your состоянии. eye and see the Откройте ваши world глаза и посмотрите through на that, мир not having any this kind of concept of I'm a Да. samsaric and I вот want to этими live enlightened. глазами существа, у And you will которого be нет surprised таких that концепций, you are already arrived, you know. что вы уже находитесь там, куда вы стремитесь. You are already arrived. Вы As уже simple as it is, you know, as simple as it is. Это очень просто. That Просто is как сама эта exactly мысль. the Telopa, the Это Naropa, the именно Marpa, the это Milarepa, all that. для то, что говорили Just, Телопи, Марк, you know, kill the Buddha if this Buddha is outside. That's the whole idea behind. убей этого Будду, если он снаружи. И это There вся is- идея, которая лежит в основе этого You don't have выражения. to become an enlightened, liberate. Вам не You are not нужно samsaric being. становиться просветленным. Вы не сенсорическое So существо. concept, you know. Это концепция. Okay, let's make a small group and discuss about Давайте this, what I разделимся на told you. небольшие группы и обсудим то, что Do я you вам agree рассказала. or not? What Вы do you согласны understand с that этим или нет, что вы you поняли, let it go, the concept of когда вы wanting to liberate отпускаете enlightened концепцию and concept of I'm a освобождения, samsaric being? просветления или So what do сенсорического you realize? существа? Что вы в этот момент What do you understand? поняли, чувствуете? Let's 10-minute talk in a small group. Давайте Just на share. 10 минут Sometimes your разделимся на other небольшие friends might группы и have a better поговорим. wisdom, or maybe I don't know, Возможно, у maybe ваших more awakened or друзей more depth. они более пробужденные, So share each более other. Let's 10 minutes, сейчас just small group, and смогут have поделиться some с вами этим chit своими chat with какими-то the new friends. ожиданиями, ощущениями. Good morning, everyone. Hello. Алло, здесь есть кто? Hello. Я Или тут. все уже? Ты тут? Hello. Ты не ушла в Nice to группу? meet you. Или ты в группу? Нет, тут. У нас там, о, О, Катин Федя, Феня. Юнджи. Катин Yeah, Феня. Inji. Мы с двумя какими-то этими. Я к Вадиму Where you приехала, calling in from? и мы вдвоем. I'm from Korea, and you? Korea. Ага. Oh, we're in the Соответственно, UK. что, там больше никого UK. остальных нету. Что I was надо in прослушала? UK in Чем делиться надо было? 2013. Ну вот он же сейчас Okay. рассказал про эту концепцию отпускания. What do you have in Более? the room? Нет, не более, а что Gilbert. мы отпускаем, Gilbert. что нам нужно достичь просветления, освобождения, А, и что мы Now it works. сенсорическое Hey существо, и guys, когда мы вот Hi. это вот Hello. мысли how are you отпускаем, doing? что при этом мы чувствуем, Good. How как you каждый pronounce your переживает, name? как это воспринимает, Gilbert is и что alright. понимает в Gilbert. этот момент. Yeah. Ну, то есть, ну, то есть, когда ты отпускаешь идею о Будде, I'm from ты Germany, in становишься Munich. обычным сенсорическим Yeah. существом, и что ты чувствуешь? Yeah. нет, наоборот. Наоборот, отпускаешь идею, что ты сейчас Rinpoche doesn't look сенсорическое that good, right? существо, I а на thought. самом деле тебе эти Yeah. все качества присущи, и тебе не I нужно thought ничего so from the достигать. beginning. His hair Что was в этот момент ты wiser than ощущаешь? ever. And I thought, В теории, wow, конечно, what's все звучит going on хорошо, here? Yeah. Мгм. но с Yeah, everything's doing gормональным fine. фоном, как бы, когда But he стресс had the происходит, second не COVID. так-то просто совладать. Yeah. Ну, вон даже Ринпоче How's the situation in UK? рассказывает, что Да, ему Guys? да, да, о просто. чем речь?
я говорю, вот есть некоторая такая, я в свое время одному Anyway, we live in a very quiet rural бухаете, area, so что бухаете-то от there's стресса, not much но при chaos этом вот вы around там us. But I видите guess Ринпоче и cities are прочее, not that прочее. easy as Вот, ну well. что он сказал, говорит, жизнь нелегкая, говорит, холодно, в фуме все пьют, вот и я пью. Вот был ответ. We have someone else, John Smith. John, Мне can you вот это всегда connect, интересно, or знаешь, do you prefer to just не listen? такие вот какие-то высокие материи, а вот сугубо такой приземленный. Maybe second. Он тут недавно бонус килама умер от ковида, да, что толку там делал, So who упоры those who всякие want прочее. to talk, Умер от what do ковида, you как, think of простите, what обычный Rinpoche смертный. said? Is that a good advice? Let's forget about Ну, everything. Ринпоче же сейчас об этом как раз и рассказывал, о том, что Да. кармический долг он I think it's very настигнет в helpful. любом случае, ты от него никуда не So it's денешься. one burden off, Видимо, А right? если мы родились, мы уже умрем. Kind of for me, Это единственное, что можно сказать наверняка. not trying to, вопрос только когда. or not see yourself as something Ну да, lesser как это than старый you are. психолог говорит, лучше бы, конечно, помучиться. Да. That's the way I'm understanding it. Just be kind of Ну да. just Вопрос okay with жизни и it, смерти актуален. appreciate it. В любой Актуально. момент. В любой Актуально. момент Мне кажется, что все эти тело может покинуть. Как бы, такие как бы всякие религиозные вещи, духовные, Yeah, кармические, они как бы именно связаны с нашим страхом смерти. I don't know Потому how что на самом to деле мы где-то talk about глубоко that, внутри but действительно понимаем, что мы помрем рано или поздно. I do Вот. И agree, вот мы although I начинаем себе wouldn't be выдумывать putting культ such strong богов, words in Rinpoche was не using. богов. But Вот, вязнем во всем этом. I know that, you know, Ну а дальше the все main как thing Ринпоче is писал. В общем-то, в every принципе, moment you want to красиво. change something, that means Как-то так. you're not happy where you are, and if you're not happy where самый you are, that большой means, страх — это you страх know, смерти, и поэтому все, что человек делает, по сути своей, you're not in Mahamudra, or you're not Согласен. enlightened. разными способами себя занять, чтобы не думать о том, And что в любой and момент it does, you know, if you sort of Да. страхи, Да, let интересно. go that idea of Да, я думаю, что, achieving да, что это базовый something, then страх, все it остальное also из вторично. неведения человек helps you to подходит, relax, потом он, because you don't have that thing that you have to constantly do and do, try to achieve, and also because the only moment that exists is now. As long as you think that, you know, you have to achieve something, that means it is somewhere in the future, which is not now. The future is nothing else but our expectations or fears. It doesn't really exist. Центральная проблема, я думаю, это вот отпускание вот Yes, этой it's точки difficult to talk about that, I отсчета. think. То есть мы все равно, Generally. ну, как бы мы можем там любыми Kind практиками of agree, заниматься, but да, yes, там Шине, и там, не but I знаю, think you still йогом, have to, да что угодно, и дама делать, но все равно всегда есть какая-то идея, вот точки отсчета you относительно still чего, have что там to происходит. maintain Ну, the вот неважно, я view, там you know, сижу, успокаиваю мысль, keep the да, я practice, сижу на кладбище, там подношу тело, или что bodhicitta, там, я вот там, не знаю, check on курю yourself, you дротку, know, но все равно вот эта точка сохраняется. И что с этим делать? meditate or whatever Честно practice you говоря, за do. много-много лет я так и не понял. I think just without that, perhaps just without that, Есть просто точки. Не так, не так. Все просто. И ты видишь, хорошо сказать, что отпускать. without that, ну, в смысле, wish to то, change что and нужно стремиться achieve к something. So, разными, какой вы you do it, поймаете, да? relax. То есть именно расслабиться и не теребунькать, да, то есть если Maybe что-то what do you разрушается, think? да, первая Yeah, реакция I это also собрать think и не разрушать, да. Ну, the как оно want to разрушается, be это liberated нет, is also a а если kind ты of расслабишься, то оно обсыпется, attachment. то, что So обсыпется, а то, что надо, оно останется. more we Ну, let я тебе go, приведу очень, more я тебе we смотрю, тут, can конечно, reach теория очень все our goal, I красиво. think. Но я тебе приведу очень простой пример. That is another Расслабиться, kind да? of attachment. Вот у меня Want to be ребенок 3 лет. liberated. The kind of concept Я вожу на спортивную concept гимнастику. we need И to вот let он go, I тут вот, think. ну, у него были сопли, короче, он пришел, что-то, ну, как бы, когда мы You пришли understand? оттуда, он там что-то плакал, и Very теща much. тут поняла, что, возможно, у него ну, Can you короче, hear me, конечно, в well? результате все нормально Oh, было, у них не yes. было Yes, обычных сопли. yes. Yeah. Но ты знаешь, вот уровень стресса, Could который you у меня please был, да, repeat на вот тот again? момент, Or
вот как вот в этом расслабиться, понимаешь? То We есть в want to теории, be конечно, все liberated. отпустить, That там, is я не знаю, also a kind подышать, еще of туда-сюда. Но another ты знаешь, я даже когда attachment. прислушивался к своему дыханию, у меня дыхание было вот такое. And so we Так need что я говорю, to теория let красивая, go а of вот как that это kind of применимо к практике, conceptualization. единственный способ для меня был, ну, когда я реально хорошо Then расслаблялся, это we там can more 250-300 грамм коньяка. reach it. И вот тогда действительно по I барабану think so. происходит. С тушкой или там не с тушкой. Ну, это вот лично, это вот я просто так, как это может так поделиться, да. Не знаю, важно, не важно. Ну, для каждого свое важно. Я думаю, I don't know, I guess, I don't know, maybe you can help me with this, but I'm slowly trying to understand that maybe we grow up thinking that everything has Да, да, structures да. and categories, and Да, sometimes when I try to understand Buddhism, I say, oh, why do we have to, you know, да, ну, то есть learn здесь all of доктор, this ну, in order to get да. liberated or enlightened, and it gets also complicated. Oh, I will have to read so many books or listen Да, to но so только ты many не забывай, teachers. врач I лечит, он still он don't get дистанцирован от объекта. everything, Ну, and грубо говоря, it врач starts to лечит вот, accumulate ну, and create желтый a huge газопален, pressure. Смотря And then какой it врач. becomes Врачи like разные есть. another Есть у меня друг, например, issue in сейчас life. всех пропускает And от своих близких людей. but То есть then это when it gets to that, зависит от уровня Ну, у вас, развития let's say, врача. намалил качество. the cup is full, and then I think, Но дети, okay, конечно, I это can't get страшно и any more безусловно. knowledge, any more Не information. так Then I легко, но и somehow Ринпоче говорит, что relax, нелегко держать and спокойствие. I go То back есть to это the только изо дня в simplicity день. of То trying есть to практику understand Шине, почему он нам Buddhism ее in дает? Потому что myself, это то, and что it comes out помогает to be actually нам very simple. именно Just knowing получить это myself and спокойствие. knowing Оно that само собой не all the появляется. answers are То есть there. это надо время, чтобы это I just need натренировать. to Если мы делаем Шине хотя бы try 30 to, минут в день, yes, try to то рано или understand what поздно is когда-то это my можно body and what is other натренируется. people's 30 body, минут and это очень we мало. all have То есть different 24 lives. часа в сутках, а мы всего 30 минут. И чтобы And привычка была possibly, глубокой, maybe in the это past, they нереально. То they есть even надо didn't гораздо have all больше. these Но мы books and all можем these даже 30 teachings, минут. and they also Некоторые made it. 5 минут делают. And if a beggar can make, Поэтому can get откуда возьмется enlightened, or a устойчивость, king если мы к can also этому get не enlightened, that means прилагаем that усилий? everyone just Для has того, чтобы Знаешь, мышцы накачать, whatever нужно же they изо дня в need день, изо дня в inside. день. И она в конце ну, концов But I we are think я тебе lucky могу enough сказать, что, к to сожалению, get никто ничего не гарантирует. teachings from Потому что well-known даже 20 teachers, лет and ты можешь but maybe заниматься that's одним. also an obstacle. Ага, все, спасибо. so time is up. We need to more concentrate on inside, not outside. Being liberated also another kind of concentration on outside. So you need to be concentrate inside yourself. That is the point, I think. Anyway, nice to meet you or see you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Yeah, thank you very much. It was nice talking to you. But it's so interesting, right? Because you even said it's like not trying to stop to be like a good person and stop practicing. And lots of people maybe connecting the thought of letting go, the thought of becoming enlightened with letting go of all the stuff that like. У вас что-то происходит? Нет, у нас тоже тишина. Тоже черный экран, да? Окей. Чем? Да, у меня тоже чем. Ладно, хорошо. А то я уж подумала, что у меня опять что-то. Да, окей. Ждем. Хорошо. Вот, все. Ринпоче появился. Да, Ринпоче появился, только звука нету. О, Hello. теперь есть. Oi, oi. How was your talk, chit chat? Как поболтали? Was it enjoyable or Насладились embarrassing? общением? Или наоборот? Nothing to talk. Or, Не о чем было поговорить совсем.
So the Dharmakaya Pova. Повод Дharmakaya. Normally, you guys heard the Nirmanakaya Pova. Обычно So вы the слышите Dharmakaya про Pova is something Нирманакая happened to Пхова. you. Let's say. Дharmakaya Пхова — это Let's say you are dying right now. предположим, вы сейчас Or let's say умираете. I am dying right now. Или я. So Dharmakaya Pova is Повод resting in Дharmakaya — это нахождение resting in this resting in a Mahamudra. в Махамудре. So your body maybe go through pain. Возможно, тело будет испытывать боль. Maybe there's feelings, sensations are Будут running чувства, because right now ощущения, you are dying or I am потому что dying. вы умираете или я умираю. So what is Dharmakaya Pova? But my inner awareness Но is not внутреннее participating осознавание in this whole, не вовлекается pain, во всю it's эту боль. a tough, Это So сложно. the inner awareness is Мое not внутреннее participating in this осознавание whole sensation не and вовлекается во whatever все the эти emotions ощущения, любые эмоции, and которые so on and so проявляются. forth going on. И So не вовлекается во everything все, что can be происходит. reflected within my Все может awareness отражаться этим осознаванием, as like a mirror, like wisdom, как but without помощи зеркала pushing, подобранной pulling, мудрости, без того, adding, чтобы subtracting. тянуть или So, толкать, and slowly добавлять what will что-то или happen, что-то the убирать. last exhale will И experience like последний выдох мы почувствуем, like that. And похоже, the awareness will be remain in the осознавание Dharmakaya. попадет в Дхармакаю. And that is called Dharmakaya Pova because И это it is называется not, Дхармакая you Пхова, don't have to visualize anything, you потому don't что have to не нужно visualize ничего Hobame or Chandrazika or nothing. Just resting визуализировать, in a так вот Dharmakaya просто находиться в without Дхармакае adding, without subtracting. без каких-либо So добавлений. that's a real Pova. Do you understand? И это и Because есть there's no настоящая fear Пхова, потому involvement. что You don't need other people to нет do it for никаких you. страхов. You Вам don't не have to make нужно, any sound чтобы like кто-то вам ее делал, не you don't have to нужно make any kung произносить fu, you know. никаких звуков, So не you нужно just делать никакого кунг-фу. resting Вы in the просто Dharmakaya. So as I told находитесь you, в maybe it Дхармакае, как я depends вам how you говорил. die. Это может зависеть от того, как вы умираете. Sometimes the body maybe go through Иногда тело переживает, extreme pain, So that it's so переживает очень difficult to сильную the awareness to боль. be not И это может involved быть in очень that. тяжело для ума, осознавание But может быть не whatsoever, готово. if you want Но to не practice the важно, Dharmakaya если Pova, вы хотите so you have to kind of, you have to differentiate that нужно отличать that physical pain and эту физическую боль that awareness. от So осознавания. maybe you die through whatever, Возможно, in вы hospital or умираете natural death or maybe в accident or whatever. больнице, во время несчастного So случая или по normally you will not естественным find причинам. the people to do Pova for you, and that very small Обычно support. нету никого, кто может помочь вам I сделать always Пхову. suggest Я всегда best is советую you rely on yourself, and that's the лучше Dharmakaya всегда Pova. полагаться на себя, And и это others Дхармакая maybe Пхова. will help you to do Pova, maybe И not. другие, возможно, And смогут помочь вам there's no сделать guarantee Пхову, at all. возможно, нет Will никакой it work or гарантии. not? But I guarantee Сработает или something will нет, но я 100%. гарантирую на Others, maybe I would 100%. say like a 10%, 20%, Я бы сказал 30%, I 10, don't know. 20, 30%. Even the so and so
have a big name, maybe their power maybe works, I don't know, 40%. But Dharmakaya power works 100%. I guarantee that much. Что And if something happened to me, I will just чтобы на rest in the 100%, а вот Dharmakaya. Дхармакая So Пол на the 100%, power если here, со when we мной что-то see произойдет, я the обязательно буду trust, делать. Пола — это the переход. power, when we say Когда мы говорим trust, пола, what do you call? Trust, transfer, no? Transfer. So пола — because это переход, it's потому almost like что это the похоже duality mind, where как there is a двойственность fear, ума, эти страхи, emotions, эмоции, or aversions, attachment, and so on and so forth. наша And the привязанность duality или mind. наоборот So отвращение. Это все Dharmakaya приходит из is двойственности to ума. transfer Дхармакая from dualistic mind to это non-dualistic mind, where переход, there is no fear, пола — no это переход attachment, no из desire, двойственного no, ума к So that's двойственному, beautiful. It just где stay нету there, страхов, just stay где there. нет ничего And этого, и просто I вот красивое guarantee, состояние. Я and гарантирую, everything is settled. что I все само guarantee there's no произойдет fear of естественным death. образом, не будет Normally, страха what смерти. happened Обычно, when the что time of происходит death, people во время don't смерти, know how to deal with these things, like существа I'm не just знают, going into a как dark с этим tunnel. My body is вести whole себя. functioning is collapsing down. Тело The five больше не elements is функционирует, collapsing down, and происходит like the whole коллапс, things is just can't и, control, and it just can't и мы handle не it. можем It's ничего just контролировать. everywhere, maybe some confusion. And for Происходит some какая-то people, maybe crazy запутанность. hallucination might be experienced. У некоторых людей могут So возникнуть we as a такие сумасшедшие Mahamudra practitioner галлюцинации. И мы, как практики just, Махамудры, rest, мы просто расслабляемся в just этом don't involve, состоянии. let any hallucination to be take place. И We don't need позволяем to всему stop. происходить, как оно есть. Мы Let не any хотим pain to be остановить take эти place. иллюзии. Пусть Don't происходит вся, participate. пусть переживается вся боль. So then Мы crazy просто наблюдаем. thoughts И are вот эти arising at мысли that будут time. появляться. Они будут, Attachment toward whatever you have, toward your body, toward your family, будет проявляться toward your привязанность к job, своему money, телу, wealth, or работе, house, or деньгам, whatever. Like crazy, even the здоровью, dogs, you can't даже imagine к what things will собакам. come up. Вы не знаете, So что именно don't будет проявляться в этот participate, момент. Но just не вовлекайтесь в это все. mirror like a Просто wisdom. зеркало, подобное And мудрости. in a matter of time, everything will be collapse. И через какое-то время все And even растворится. all the five elements will collapse. Даже все And 5 the элементов, five skandhas, все 5 the perceptions, the feelings, and all все, these things will collapse and collapse and все collapse. восприятия, And все that's чувства. it. And then when the white bindu and red bindu И затем белый и within the красный body, when бинду they just come to the heart внутри chakra, тела so that is the last соединятся в moment. сердечной чакре. Это последний Bang. момент. So if you can rest until Если then, вы можете до этого you are момента done. спокойно Bang. наблюдать за So всем there's это, almost вы like a окажетесь в big bang Дхармакае. kind of things will И experience. там Sometimes people experience бабах будет darkness. большой взрыв. Sometimes people experience Некоторые люди в brightness. этот момент It видят depends. темноту The bang. So или that's it. свет. Это Don't be afraid зависит. of that bang. Не Just испугайтесь этого chill, хлопка. Просто and you are расслабьтесь. safe now. И вы So that's called Dharmakaya теперь power. I saved this for myself. Я Today сохранила I эти passed to you. настройки для себя, и сегодня я вам это I'm рассказываю. not afraid to die at all. Я не боюсь And I умирать. used to afraid to die Я since I have a боялся, Dharmakaya power. но когда я And узнал, I что even такое don't believe in the Дхармакая, я Nirvanakaya больше power не or any боюсь. others because I don't know. But Dharmakaya power has 100% guarantee. And it's so simple. Дхармакая Пхова 100% гарантия. That's it. And so Другие Пховы that не так normally what people эффективны. have a problem is that the problem of fear, confusion, Обычно все hallucination, проблемы afraid to из-за die, страха, из-за and attachment is запутанности, so из-за strong. And all this will hold you back. сильной привязанности. And if you hold it back,
And as soon as Big Bang happened, Когда вы now the пытаетесь whole удержать, illusion will get even stronger in и a случится bottle, этот взрыв, все иллюзии в борту because it's like становятся a еще более dream, сильными, потому because что of это your будто бы fear, сон because of из-за your ваших strong страхов, attachment, because you don't из-за want to вашей let it сильной go, привязанности, из-за того, things что will вы не get хотите more все complex after отпускать. that. So you have to just make your mind, I don't want any complicated part, Вам нужно просто the расслабить ум, life не seems делать все already это такое, complicated, so не I усложнять. just wanted to have a good deal. Shake the hand with Dharmakaya Пожмите and руку hug the Дхармакая Dharmakaya and don't let it go. и не отпускайте ее. Good luck, my friends, good luck. And Удачи, by the друзья. way, Кстати, let's meditate for 5 minutes, which давайте 5 минут we will continue, помедитируем. which we just did before we start, and this we Точно will так do же, как next мы week. Continue. медитировали сегодня в So начале. spinal straight. Выпрямьте спину. Let's together meditate for 5 minutes. Давайте вместе помедитируем 5 минут. Spinal straight and shoulder relax. Выпрямите спину, расслабьте плечи. So put your hands on Положите руки the одна на right другую вот hand так. or left hand Правая inside, или right левая. hand outside, Так. and then И соедините the пальцы 2 thumbs большие. join together, and bring this below the forefinger, below the navel. Just put И there положите like this, это, like четырьмя a пальцами shape of на расстоянии North 4 пальцев ниже the от North, the precious пупка. jewel, so like a generation. So Это then как bring делают that чинрези. precious jewel И forefinger below the navel. И And это if you are doing символизирует драгоценность. И lotus posture or 4 half lotus, примите all are fine. позу лотоса или полулотоса или любую позу, которая вам удобна. So shoulder relax and keep a Расслабьте gentle плечи. smile on your face. Пусть на лице будет небольшая улыбка. Just gentle smile on your face. So in this meditation, you may close your eyes, you may open your Во время eyes. этой медитации Both are можете fine. закрыть глаза или оставить их открытыми. So your eyes may seeing something, object. Вы можете смотреть на Your какой-то объект. ear might hearing sounds. Ваши уши могут слышать звуки. Your body Глаза might что-то experiencing some sensation. Тело ощущать, переживать какие-то ощущения. So maybe some feelings and thoughts are Какие-то arising. чувства или мысли могут возникать. Just relax the Просто mind, relax расслабьтесь. your body. Расслабьте ваш ум, расслабьте Let ваше тело. anything Позвольте to be всему seen, быть увиденным, any быть object услышанным. of the eye awareness. Любому Let объекту it come in. вашего осознавания глаз. Пусть все Welcoming проявится. it, any sound of the air, Любой звук, the object of the air awareness, объекта the sound, осознавания ушей, любой звук welcoming пусть it, проявится. any object of sensation, Любой объект emotions, ощущений, feelings, эмоций, чувств or the thoughts, или object of мысли. any thoughts. Let's welcome it. Позвольте всему But проявиться. welcoming until as it Поприветствуйте. is reflecting in the mirror like wisdom. Но это все должно отражаться Nothing в more, зеркалоподобной nothing less. мудрости. No explanation, no Никаких analyzing, объяснений, no анализ, definition,
no judgmental, Никаких оценок. no adding, no subtracting. Не добавляйте ничего и не убирайте. Okay, having that as a foundation, И базируясь на as a этом, dharmakaya, как Дхармакая, as a mahamudra, as a lakton, Махамудра, Махатон, now practice the Shine on your теперь breath. практикуйте Шине, концентрируя внимание на своем So дыхании. inhale Вдыхайте and exhale. и выдыхайте. So you know when you're inhaling, И вы осознаете, когда вы вдыхаете you know when you're exhaling. и выдыхаете. And you're aware of which nostril, the right nostril or the left nostril is more Какая ноздря open and is inhaling. более открыта во время вдоха, So keep inhaling with mindfully дышать, and exhaling внимательно with the наблюдая за mindfully. всем. Вдыхайте и выдыхайте. And bring everything in this very present moment of mindful breathing as a Shine practice. Почувствуйте все, что Mind to происходит в settle, этот самый момент, когда вы осознанно peace, дышите. Пусть это будет concentrate. практика Шине. The most importantly, be in very present moment. Что самое важное, находитесь здесь, в моменте, здесь и сейчас. And that's a very important tool to be in the present moment. И это More очень you train your важный mind to метод come to the present быть moment, здесь. Чем more больше you вы will тренируете benefit. свой ум возвращаться здесь и сейчас, тем более он расслаблен. So having a foundation of Lakton, И as I told you, anything can arise, как я feeling, вам говорил, emotion, sensation, все может проявляться, любые эмоции, любые ощущения, perceptions, любые чувства, forms, sounds, формы, звуки. just reflecting in your awareness. Просто отражайте это все в своем осознавании. That's it. No more, no less. И это Right все, now, ни больше, ни меньше. we are practicing on И our сейчас own мы breath. практикуем, концентрируясь на дыхании. So once you settle, so don't move at all. Как только вы приняли определенное положение For тела, 5 minutes, just не двигайтесь вообще. 5 минут, even for 1 millimeter, даже на миллиметр. even don't shake any part of your body. Не двигайте Keep the gentle никакой smile on your части face. тела. Улыбайтесь. So bring your whole attention on your breath. Переведите все свое You know you are внимание на то, inhaling как вы вдыхаете, and you know you are exhaling. и вы знаете, что вы выдыхаете. That's it, as simple as it is. И это просто как звучит. Because the breath is always in the present moment. Потому что дыхание, оно может быть только здесь и сейчас, в настоящем моменте.
You may close your eyes, you may open Вы your eyes. можете оставить свои глаза открытыми или закрыть их. Just knowing that you're inhaling and knowing that you're Просто exhaling, знаете, that's что вы enough. вдыхаете и выдыхаете. You Это don't have to достаточно. follow the breath, you don't have to Вам не do нужно this and that. следовать за дыханием, Just делать то mindful of или your это. Просто inhaling, осознанно mindful of your exhaling. As simple понимаете, as it is. что вы вдыхаете и выдыхаете. Okay, now just take a deep breath Теперь глубоко вдохните и and выдохните just relax. и расслабьтесь. 현재 심조름 보지 마지 빠른 지주지 반영 밤에 반에 거미 현재 저 다게 진소 제비 수능 놀라 본지 선녀도 보시. Let's dedicate the man. Давайте 수능 посвятим 디 заслугу. 탐지의 시간이 통해 베다 밤제 심지가 나지 말아 투바이 시베 소림도 도와시오. 게와디 뉴도다 저저 진분 뚝중님도 직접 말려봐. 디 사람 거 봐시오. So, wish you all Желаю вам have a всем beautiful weekend, and прекрасных I wanted выходных. to tell you something. You don't have to, you don't have to feel bad about me. I'm totally fine. Я хочу вам всем So this сказать, is, чтобы вы не волновались. things Со happen мной in все в life, порядке. so Все I will происходит. be fine. And У меня будет все в порядке. this is the message I wanted to tell you. You И know, именно это я хотела вам there are many things сказать, happen to your life что until многое today. You know, происходит lots of в жизни и уже происходило в вашей wrong жизни. decision, lots Из-за of неправильных pain, you know, решений this and that, появляется много and боли и health прочего. problem, you know, all these Проблемы things. со здоровьем, все And прочее. there are many other things I'm waiting for you И this еще много afternoon. что Some of you will произойдет. be surprised, like, shit, how did he know? И Yeah, this вы afternoon, будете exactly удивлены. around what time? Даже сегодня I вечером don't know. что-нибудь будет Just маленькое kidding. интересное. I don't want to Это scare шутка. you, you know. Я не So, хочу испугать. no, what I mean is maybe next days or weeks or years Я or имею в виду, decades, что many things are waiting в for you. будущем все But now, что-то будет my происходить. attitude toward life Но is мое отношение к жизни, I'm willing to face anything and everything и in my я life. готов I will go through встретиться ups, с любым, I will go что through со мной downs, произойдет. health-wise, whatever, Есть взлеты и so-called падения. career-wise, Все you know, есть. relationship-wise, whatever, emotion-wise, spiritual-wise. So that's the beauty of life, my friends. И это If I'm not полнота sick и now, красота нашей I жизни. mean, I Если don't бы know я how сейчас не болел, life is beautiful, you know. я бы не понял, насколько Maybe I жизнь will not прекрасна. appreciate the life. So Я бы now, не стал ее ценить actually, настолько. this Но сейчас, now I'm a little better, actually. Maybe talking with сейчас you мне уже guys, you лучше, guys могу с maybe вами blessed me говорить. a lot now. I feel much, much better. So all И the это great Mahasiddhas разговор and с вами, Dakinis это как and благословение. Я your поговорил с blessing, великими it's working. махасидхами, и ваше So, благословение работает. yeah, I mean, sometimes you really have to
go Иногда through вам something so that you нужно really start to пережить appreciate the что-то, life. чтобы Sometimes we начать human beings are наслаждаться жизнью. like just taking a, taking a, what do you call, granted, we are not Часто мы appreciating все life. принимаем So как будто так оно и now you're есть. able to walk, То, что мы можем ходить или you think еще it's что-то just делать. normal, so what? But Мы думаем, что это you see, there естественно, are like нормально. millions of people sitting Но on the есть миллионы wheelchair, or they don't людей, have both которые, legs. у I mean, которых can you imagine that you проблемы have с to sit for этим, у кого wheelchair for нет 3 ног. years and 5 years, and then all of a Представьте, sudden что you вы в start to коляске stand up like, oh shit, I на can walk now. 3-4 года, Shit, а I can потом walk now. с So you start которым to в appreciating the какого-то walking is момента like a miracle. начинает So now all of we опять can ходить, see и through our представьте их eyes, ощущение, but we don't о, я могу appreciate it. опять Like, yeah, ходить. so what? I can see. But there are А мы, millions and кто millions of умеет people are ходить, так говорю, blind. ну и что, мы тоже They ходим. don't see this. So we don't Мы appreciate that. не видим, часто не видим And вот there эту are красоту millions of жизни. people, they are in a hospital, in a coma. Do you understand what I mean? Сейчас The миллионы coma, людей which means there's в no больнице, any, в коме. things going on, movement. And То can есть you imagine они you не guys могут like двигаться. literally can walk and talk and Вы think and можете eat and sleep? говорить, I есть, mean, we don't думать, appreciate life sometimes, my но friends. мы So этим не наслаждаемся. sometimes people tell me like, Иногда Ринпоче, I люди have мне this говорят, problem, that problem. у меня и такая And when I сложность, такая see, проблема. really, do you think that's a problem? So Я we don't думаю, appreciate that you're вы still правда alive. считаете это You're проблемой? Вы не still alive. There are наслаждаетесь people тем, что that вы все еще they can't живы. even control their toilet, long Некоторые toilet and люди short не toilet. Do you могут understand? They контролировать свои just естественные toilet. процессы дефекации. Они They просто have a ходят, problem with all this и у них есть lower проблемы с halls. этим, People с can't этими digest. нижними They have отверстиями. all the pipe inside their stomach. There are millions of people they can't breathe. They have to Кто-то put не the может oxygen ходить on в their throat. туалет, кто-то не I может mean, my дышать. friends, just appreciate the life. Друзья, Don't наслаждайтесь жизнью. find a small complaining about my husband, my hands, my Не надо fingers, все my время nose, my придумать какие-то money, my жалобы job. на жизнь. О, мой муж, You are моя so fortunate, работа. all of Вы you, очень include большие myself. We are so fortunate, счастливчики. and И я тоже. just accept this reality. That's Просто why, as примите I told реальность you, такой, какой она есть. Это то, что я вам говорил. we are just telling ourselves some story, which is just Просто you start придумаем сами believing in себе that какие-то story. истории, You начинаем are в just них creating a верить. nonsense suffering. И мы Is it создаем вот это necessary just to appreciate your недействительное every страдание, day, every которого breath, нет. that you're alive and you're so lucky? И радуйтесь, Like что вы not можете comparing with дышать, anyone and можете anything. вот это все. So why I'm saying this, Почему я это because говорю? see, for me, when I told you those Для меня, stories, когда я рассказывала эту историю, yes, I've been through pain да, and this and that, я but пережил it happened, боль, it will happen in my life. и это But the произошло, thing и is все that равно будет еще происходить. I'm okay with that. Do you Но understand? что The life важно, will go я through нормально к этому different отношусь. Жизнь turbulence. различна. I'm not Она hoping my life will be очень totally разная. smooth Я like the не ice cream. надеюсь, что моя жизнь будет Do you такой understand? очень No, плавной I'm totally fine with lots of fun, и ups and мягкой. downs, like Есть surfing it, взлеты и like падения. Это как so в sometimes it's wind серфинге. is too strong, and you can't Когда surf, you ветер fall слишком down on the ocean, сильный, то и волны But сильные. it's fun of life. So Но what это I wanted to нормально, это tell часть all of жизни. you, it's Что хочу okay to сказать go through всем нам. sometimes some pain Это and some нормально disturbing переживать emotions. какую-то It's not a боль, bad, it's a какие-то part of life. эмоции и прочее. Don't put into bad category. So Только and просто then не оценивайте it's like a season, it will это go как что-то away негативное. and you will come back again. Then again you will go through, again you come back. So it's okay. It's okay for Все me. нормально, вы всегда будете and it's okay for возвращаться, и all для of you. меня это нормально. And in the end, what I wanted to say, В заключение хочу just chill сказать, the life, my friends. Don't be too worried about this наслаждайтесь whole hell жизнью, and heaven and не devil. переживайте слишком сильно обо всем, All this, потому что just enjoy the life every day. просто наслаждайтесь жизнью каждый день. Eat good food and read good books and walk and Читайте so книги you're not wasting your интересные, time. Do you understand? гуляйте.
You will know what это I'm не так saying. не In the тратите Mahamudra жизнь. practice now, we have to go beyond. Like this. Нам, как практика Have some Махамудра, fun. нужно Whatever people выходить have за an эти opinion, their пределы. opinion is their opinion. Oh, you are not doing wondro, you are not doing the Кто-то говорит, prostration, you are вы не not coming делаете to the нёндра, Buddhist center. It's their простирание, не приходите perception, в their Буддист story. It's центр. okay, you know. Это But их восприятие, you их just accept история. the life Вы and просто принимаете accept жизнь everything. и принимаете And все just таким, spend a good какой оно time with есть. your, I don't know, whomever your friends and Побудьте со nature своими and друзьями, animals and детьми, just whatsoever. Just be happy. и And будьте matter of счастливы. time, the last exhale we all have to go through. И And нам всем just придется remember the пережить Dharmakaya последний Bhava, and that's it. выдох Bang. и That's my выйдет gift for you. Дхармакая Бхава, See you и next все. weekend. Поэтому это мой подарок вам. Bye Увидимся bye. на следующих And выходных. you all are До doing good. встречи. I'm proud of you all, really. И я всеми вами Учичи, очень Ринпоче. горжусь. Teacher Rinpoche. Thank Hope you, you Rinpoche. get mercy. Thank you so so much. much. Thank you, teacher. Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Teacher Rinpoche. Thank you. Thank you. Oh, thank you.